ci week bi comme ni ñu koy defee saa su ne xam ngeen ne dañuy ñëw ànd ak yéen si li nga xamante ne mooy ci Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di rafetlu ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi di leen ziar bu baax a baax ci jotaay ji incha allah wax leen tamit juma mubarak xam ngeen ne tey di ajjuma bés bu sell la ñu ñaanal leen jàmm fi ngeen mënta nekk bu baax a baax tey incha allah jotaay bi fas nañ ci yaatal ci waxtaan yu bëri ci ponk yu yaatu ci jotaay bi waaye tamit comme ni ñu koy defee saa su ne ñun nañ leen digtal suñu ay xibaar ñu yaatal ko xam ngeen ne loolu la ñu dooree programme bi tey tamit incha allah noonu lañ ko defee su ko defee tey ci jotaay bi na ci bokk xam ngeen ne njiiti réew mi président Barrow jamono bi mu ngi fële ci Guinée Conakry su ko defee nañ leen ci indil short update rek ci li nga xamante ne mooy ci luñ yaakaar ne noonu la faa nekkee ci ñetti fan yi nga xamante ne dem nag fa pour nemmeeku naataango am boobu di président Alpha Condé leneen luñ cee toftal nañ wax wàllu kaaraange réew mi police bi jàkkaarloo nañ ak taskati xibaar yi joxe li nga xamante ne mooy update ci liggéey bi nga xamante ne nas nañ ko ñu ngi ci kawam jamono ji pour gis ne daal li aju ci wàllum kaaraange ci réew mi nekk na lu sax tamit ñëpp seen xel daal ci loolu nañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi leneen luñ cee yokk ba léegi ci xibaar yi nañ wax ci wàllum puura xam ngeen ne ñoom tamit seen liggéey bi dañoo fexe lépp lu nga xamante ne mooy ay service yi ñoo jëfandikoo ci biir réew mi ku ne mun a gis sa bopp loolu tamit dañ cee dem waxtaan ak Gambien si déglu leen ñoom tamit ñu wax si seen xalaat bu baax loolu tamit nañ ci ñëw dañ ci toftal nag yeneen xibaar tamit ci biir jotaay bi laata ñuy dalal ci gan gi tey wala kuñ munta dalal tey ci jotaay bi ñu mun a waxtaanee tolluwaay réew mi surtout ci affaire yi voter registration xam ngeen ne jur na coow bu baax a baax a baax wala coow bu bëri ci réew mi te bu mu dooree ak léegi yàggagut amagut sax semaine amagut 1 week waaye coow li bëri na foog ñu waxtaan ci ñu seet lan lañ ci mun a jàpp taxaw seetlu amaana war na mun a am taxawaay IEC taxawaay political parties yi taxawaay yeneen stakeholder yi ci liggéey bi naka la war a mun a demee parce que loolu dafa am solo réew mi ñoo ko bokk te ñu ngi waajal lu am solo te li ci bëgg a am solo bokk na ci mooy lii di voter registration bi door na waaye niñ ko joxe surtout wàllum li nga xamante ne mooy joxe kay di alkaali bi ak yu mel noonu loolu nekk na ay mbir yi nga xamante ne jur na coow yu bëri ci biir dëkk bi te war nañ cee mën a waxtaan. Well, viewers, welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, and it's good to be here again. And wherever you are, thank you so very much for joining us this morning. And being Friday, we say Juma Mubarak to each and every one of you out there, wherever you might be watching, be it in or outside the country. Thank you so very much for the trust and for us always being there when we are here. Of course, in this platform, the Good Morning Africa program live on Africa TV. And today, as always, we would, of course, bring you our studio stories. But, of course, we would extensively have a discussion. Being Friday, we would have a very interesting, as always, interactive discussion on the issues happening in the country. And especially, like I just said moments ago, with regards to the ongoing voter registration, there have been a lot of issues and concerns that have been raised that have triggered so many talks in town of recent. So we would want to discuss extensively on that in today's edition. So you can probably join us on that. Of course, as always, we would be very much happy to hear from you. So tell us, what did you make? What do you think about the ongoing voter registration? Do you have a concern? If so, what is it? And how do you think we could do about it to make sure that we remedy some of the concerns that have been raised by some of the stakeholders, if you like, and some of the people also in the country as we move on as a country head into December presidency elections. But in our stories, we'll talk about the presidency because, as you know, President Barrow is currently in Guinea-Conakry for a 3-day stay visit. We will, of course, bring you a short report or update on that. And also part of the report this morning, we will talk about PURA, that is the Public Regulatory Authority. They have commenced their usual public bantaba to update the Gambians on the services that have been rendered to Gambians in different capacity. We will, of course, bring you a report on that. And again, we will talk on security. The Gambia Police Force, the zero crime operation is on, and updates have been given by the police, to the media to relay the information to the public. And of course, we would do that this morning. This and more coming ahead in today's edition. So once again, wherever you are, thank you so very much for joining us. And our fourth story, like I said this morning, we'll start with matters of the presidency. Now, President Adama Barrow has on Thursday arrived in Conakry, Guinea for a 3-day state visit
The Gambian leader will have a tete-a-tete with his Guinean counterpart, followed by a bilateral meeting between officials of the two countries. The Gambian leader is expected to reinforce the ties between the two nations and hold talks with the Gambian community in Guinea. Now, Guinean President Alpha Conde was among the regional leaders of ECOWAS who played instrumental roles in negotiating the terms that sent ex-President Yahya Jammeh on exile following the 2017 political impasse in the Gambia. So there you have it. President Barrow is currently in Guinea-Conakry for a 3-day state visit, and during which he's expected to have several talks with the president, but of course also the Gambian community in Guinea, and of course his delegation members also, as the Gambian officials, will also encounter with their counterparts in Guinea to discuss on issues relating between the two countries, so that they would further foster the relation, say, between the Gambia and Guinea-Conakry. And from the report, we will quickly move on and report on something else, because the European Union COVID-19 Initiative Program has on Thursday donated Gambia Red Cross Society with a new transport equipment meant to support responses in COVID-19 operations across the country. Now, since the surfacing of the global pandemic, the Red Cross Society, with support from partners, serves as frontliners in the fight against the virus. And he has more details of that in this report by Sahna Tonkara. The donated equipment includes 2 new ambulances, 2 pickups, 8 motorcycles and 60 bicycles. This move by the EU is geared towards complementing the existing vibration of the Gambia Red Cross Society in the fight against the COVID-19 pandemic. Corrado Pampaloni, EU ambassador to the Gambia, said the move is part of the initiatives that EU intends to support the Gambia COVID-19 response plan. Today we are happy to see the arrival of 2 fully equipped ambulances, which will have a paramount role in the continuous fight against COVID-19, but also for the upgrade of medical services in the country after the crisis. Indeed, the arrival of 2 pickup cars and 8 motorbikes will ensure that people, even in smaller communities across the country, can benefit from this EU project. This will also build up long-term capacity of the Gambian Red Cross Society beyond this COVID-19 period to continue the important work volunteers are conducting daily. The Red Cross Society is one of the key voluntary organizations that is rendering unwavering support to the Health Ministry in terms of easy access to mobility in the fight against the virus. As a result, its Secretary General Alassane Senghor said these new machines will go a long way in doubling their efforts towards humanitarian services. However, with some existing factors undermining the efforts of medical officers in their shared values of eradicating the pandemic, Mr. Senghor added that the country should strengthen the preventive measures. It has progressed, but we are yet to see light at the end of the tunnel. It's unfortunate that as we speak, many Gambians think that COVID is gone. But I think today, in this day and age where social media is active and the media in general, the print, electronic media, we have access to them 100%. We can see what is happening in other countries, in India, for example. And today, we are very unfortunate that we have few cases of the Indian variant in this country. And that alone is a warning sign in terms of how we need to strengthen our prevention, but also our preparedness. In the Gambia, many developmental policies do not seemingly shift attention to the rural areas. This, according to critics, is decentralizing development on one side, leaving rural settlers in suspense. Although it's evident that most hospitals in the rural communities are living with little or no standard medical facilities,
The Red Cross Society is equipping its many branches across the country. Despite the progress in that front, Mr. Senghor said they are still facing some setbacks due to some transformational process the central level is undertaking. The Gambia Red Cross is going through a transformation process, and the transformation process starts at central level. And now we are consolidating at central level because this is where policy directives are coming from the board to the management, and then it goes from management in terms of implementation going to the branches. So what we are doing now is to strengthen the structures at headquarters level, getting professionals on jobs, getting departments created, getting new projects, and then push them to the branches. So our second phase of the transformation is to go down and strengthen our branch capacity, which we have started already, to ensure that every region has a functioning branch office with the infrastructure and the required staff. The Gambia Red Cross Society has been noticeably recognized for its rapid support since the Gambia registered its first case in March 2020. They provided continuous voluntary services including mass sensitization and burial services among other undertakings. For iAfrica News, Sohna Tunkara. All right. Gambia Red Cross Society not relenting in their efforts to continue fighting against the COVID-19. Of course, another support there for them. EU COVID-19 initiative program. Of course, they're supported with transportation equipment, and which are very, very important, by the way, and they need to be commended for their stance since the outbreak of the COVID-19 in the Gambia. They have been in the front line, make sure that they take the lead in fighting against the virus in the country, and thanks to their partners also have been supporting them in that process, which is which is very, very important. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu Gambia Red Cross Society seen taxawaay di xeex mbas mi ci biir kon ñu wax rek ne of course COVID-19 xam ngeen ne jeexagut ba léegi mu yëpp te Gambia tamit feebar baa ngi fi ci loolu nag dafa mel ni ñu mel ni comme Gambia Red Cross Society ak yeneen institution ak yeneen organisations wala ay stakeholders ñoom ba léegi taxawaay bu am solo pour gis ne mbas mi lu fi nekk ñoom duñ bàyyi ndeko la ñoo kon ne di xeex di taxawaay bu am solo te loolu dafa am solo ci réew mi donte ne nag nit ñi bàyyi ndeku nañ di jàpp ne feebar bi amut fii wala sax am na nu moo demee musut fa am fii ak yu mel noonu waaye li am solo rek ñu jàpp ne feebar ba léegi mu ngi fi te ku ne war ngaa continuer di bàyyi sa xel te ñooñu ci taxawaay boobu lañ nekk. Of course we will move on, but we will do more COVID-19 reports later on, but for now, from matters of COVID, let's do some security matters, because as Operation Zero Crime continues, the Gambia Police Force and its sister security forces updates the media on its round 2 of the operation since its inception months ago. Now, giving update on crimes related on immigration issues, the spokesperson of Gambia Immigration Department said harboring individual with no proper documentation is illegal and a threat to national peace and revenue. Mariama Cham has more of that in this report. Proper documentation is seen as a challenge to non-Gambians in the country, as many migrate to make ends meet for their families in other countries. In its second meeting with the press on their patrol activities, the Operation Zero Crime Task Force has apprehended 265 individuals from the 16th of April to 23rd of May 2021. These individuals have been arrested on various crime offences. Out of this figure, 88 people were arrested for lack of proper documentation. Mamanding Diba, spokesperson of the Gambia Immigration Department, frowned at those who harbor people without proper documentation. Piero Diba adds that the illegal act affects not only national peace but also loss of revenue collection for the state. The existence of undocumented aliens in the country does not just pose a security threat, but also it deprives us the much needed revenue. You can imagine within this short space of time, these people, these 88 people, who were resident in the country without the prescribed documents, were asked to pay and regularize their stay in the country. And that action have generated, a revenue of over $120,000. So can you imagine how many more are, hanging elsewhere around the country, and how much money, is attached to those people's, issue of not documented?
country. The main activities of the Operation Zero Crime include patrols, mainly on both vehicle and foot patrolling. Meanwhile, Superintendent Lamin Jai, spokesperson of the Gambia Police Force, says they have widened their scope of operations to look into crimes being committed by taxi drivers. Vehicle checkpoints are being mounted at very strategic places to ensure that we deal with an emerging situation, which is to do with crimes that are perpetrated by taxi drivers or drivers per se. And so this is something that has been highlighted so much in the Operation Zero Crime Phase 2, which we have launched not long ago. Operation Zero Crime Phase 1, we've done that up to the 16th of May, and then we have again launched Phase 2. And Phase 2, we are paying specific attention to taxi drivers involving in crime and crime-related issues, and that is why in Operation Zero Crime Phase 2, we pay particular attention to taxi spot and spot checking, which is done by our traffic department as well. Out of the 265 individuals, 49 of them were not connected to any crime and were set free. 27 individuals were arrested on drugs-related crimes, 88 individuals on immigration-related matters, while the remaining individuals were charged with criminal offenses relating to going armed in public, breaking and stealing, possession of suspected stolen properties, and traffic matters, among others. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. Mariama Cham reporting there, and we say well done to the Gambia Police Force and other sector forces, of course, for maintaining peace and order in this country. Peace is paramount in every country, in every society, in every community, in every home, if you like. Is if you talk about development, if you talk about anything else, you need that peace to make sure that you do what you do every day to keep yourself moving as an individual, but also as a community and as a country as well. So that is very, very fundamental to make sure that there is peace and order in the smiling coast of West Africa, that is the Gambia. Now, of course, we would, of course, move on to another report, and of course we'll go on reporting on COVID-19 matters again, because the Gambia is keeping a close eye on the dangers posed by the Indian variant of COVID-19 following the confirmation of at least 2 positive travelers from India. Now, the Deputy Director of the Health Promotion and Education at the Ministry of Health flagged the Indian variant as more dangerous than the UK variant of the virus. The CISA tells us more of that in this report. COVID-19 has forced many countries, including the Gambia, to take stringent measures to contain the spread of the virus, giving birth to various degrees of economic backlash. With the outbreak of the Indian new variant in the Gambia, health authorities are so much awake to halt or better still, roll back further incidents. Deputy Director of Health Promotion and Education, Sanjal Trawale, exposed the nature of COVID-19 in the form of this variant. One can harbor the virus without knowing it for a long time. So it's not easily detectable, and you may be carrying the virus without any sign or symptom. So this is the most difficult part of it. It's unlike the other one. When we are infected, you can quickly go into some problems, like by seeing the sign or symptom. But for this one, you can move with it. So that's why it's very, very dangerous. You can be infecting others. It can be widespread. It can be transmitting without even knowing that you even have the virus. So since this one was detected sometime in April, one of the measures we are doing is like anybody coming from that hotspot, not only from India, but any other hotspot, we will put you on quarantine. That's exactly what we are doing. We put every person, every traveler coming from any hotspot on quarantine. Now what we are also doing is we are following the contacts. This person, when he came, he was at home, and he was actually living with family members. And you may know that some of those family members must have interacted with others. So what we are doing is we are trying to track those very people they had interacted.
the registration of the Indian variant in addition to the UK variant in the Gambia. According to Mr. Traore, calls for more vigilance among the population and harder work on the health sector. I think people should take this thing very seriously, because we were battling with the original virus last year, and now we have these new strains. So this should be worrying. Having new strain should be worrying. So that's the reason why we are saying people should take up precautionary measures that we have been advocating, that we've been saying, that we've been advising people to do. These are the use of face mask, hand washing, and recently vaccination. The United Nations issued a press release 2 days ago calling on the Health Ministry to take urgent action against the new variant by tracing and isolating those exposed to the variant. According to the latest situational report by the Ministry of Health, the Gambia has recorded 5,993 confirmed cases, out of which 5,780 have recovered. 179 deaths were also recorded across the country. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. Yes, there is a very own Daisy report in there on matters of the COVID-19 Indian variant. And Gambia is keeping a very close eye, of course, it's vigilance on the issue or state of the Indian variant in the country. And 2 cases are reported, and according to the report there, of course, as highlighted by the deputy, of course, health official there, of course, of the how would I call it? Of course, the health promotion director, saying that, of course, the Indian variant is more dangerous than the UK variant. So that sends a signal or sends a message of that we should be very much conscious and be vigilant, as well as as people that are moving from one place to another. Now that it has been reported or confirmed that 2 cases of the Indian variant are reported in the Gambia, and we all know, we all have seen what has happened in India of recent. It has been very challenging for the Asian country. A lot of people lost their life, and their health system was pushed over the line. It's nearly crumbled. So it was a devastating situation. So to avoid that, everybody should be very much careful and be cautious as well as to your movement and dealings, mingling with people as well. So that's very, very important. But equally, so as the government or the health officials are very much concerned, and they're also keeping an eye on the situation. That's also very, very important as a country. Now, having said that, we would, of course, I think that would do for now as far as COVID-19 activities or related matters is concerned for today and for now. We will move on still on our stories this morning and report on something else. I did mention about PURA at the beginning of the program, so we'll get to that now, because the Public Utilities and Regulatory Authority has on Thursday officially opened the 4th edition of the Bantaba Style Forum, set to be held in major villages in the rural areas. This method of discussion is adopted in ensuring equitable distribution of services to all customers across the Gambia. Here's more of that in this report. As service provider regulatory body, different methods meant to deliver inclusivity to all customers is of paramount importance. Thus, PURA came up with the Bantaba Style Forum that enables consumers to be informed of their rights in respect to the service they consume on a daily basis. Yusufa M. Job, Director General of PURA, said this mode of operation has yielded positive results since inception. The authority recognized this and established the Consumer Parliament, which was employed mostly in the urban areas. However, it became very clear that it is not the same way that we are doing in the urban areas that could be utilized in certain areas, and that there was a need to adapt and ensure that we tailor what we do in the urban areas to the needs and access of the rural people, so that they also are taken on board. And this was the main issue of the setup of the Bantaba, from what I understand. And therefore, it is essential that the same equally effective method is used and designed
to ensure that the regulated services are available throughout the country. The 10-day outreach program will avail at least 23 villages the opportunity to directly converge with officials from different service providers as the Greater Banjul areas takes the format of the Consumer Parliament, which house both consumers and stakeholders in a National Assembly setting. Rural areas will be conducted in social networking format known as the Bantaba. This, according to Alu Momodungom, Chairman Pura Board of Directors, is supported by the Pura Act. The Pura Act requires the authorities to ensure that services are provided throughout the country, irrespective of geographic location, and that the interests of all users of the regulated services are protected with respect to price, quality, and variety of services, amongst other considerations. Pura since inception has been manning the position to regulate the sector of telecom, the internet, water, electricity, and of recent petroleum. This rare occasion is expected to enable consumers to get face-to-face with their service providers in resolving their ongoing problems. For African News, Sohna Tunkara. All right, that's the 4th edition there of the Bantaba Rural Community Outreach Program there by PURA, of course, the public the regulatory authority in the Gambia. Well, this is an opportunity where Gambians can talk about challenges, some of the concerns or queries they might have as per some of the services that are rendered to them. So PURA, being the regulatory body, would listen, and then of course they would probably take actions as expected to remedy some of the concern and anything that might have been raised by the people that have been affected. So as you heard from that report, one of the objective of PURA to make sure that every Gambian, wherever you are, you would of course be, you'll get the services that have been, rendered to Gambians in whichever location you are in the jurisdiction of the country or the Gambia. So that's very, very important. But then again, it's also important to say that PURA have a very long, have a big job at hand, a big task ahead. They have been doing a good job, but then they need to do more because there are still some concerns which I think they would hear from the Gambian people as they go on. So of course the director have said that it has been good, it has been safe. There have been some good responses, and it has paid dividends since the initiation of this dialogue program, which I think is, like he said, is important, that it has generated some development and have make sure that they have solved some of the concern and issues that have been raised by Gambians over the years. So being the 4th edition, we hope it will go on to realize or to yield positive income or impact into the Gambian people. So that's very important. But of course, just before I move on, I said it, and of course I will repeat, PURA have to do more. They have to do more, and I think they would know that, and they would keep up the momentum. Yes, there has been some achievements, like the managing director have said, but notwithstanding, they still have to keep up the momentum. Now, we would move on. We are nearing to the hour of our mark, very close to the at 9:30 according to our studio clock, but we would do some politics now, and of course the important voter registration matters, as I also mentioned at the beginning of the program. It has become the hot cake in the country in recent days, since the commencement of the voter registration exercise or process in the country. Now, one Ibrahim Adiba, or should I say Ibrahim Adiba of the United Democratic Party, has accused chiefs and alcalde in Nyomi of helping non-Gambians acquire voter registration cards. Now, he mentioned places like Bara, Essew, Keri Jarga, Misrandin, and Jokado. But our guy, the councillor for Keri Jarga ward, said the allegations are false, as he is yet to receive any information regarding registration of non-citizens in her ward. Here is more of that in this report.
Ibrahim Adiba said chiefs and Alcalo escort non-Gambians to the registration centers in Nyomi to help them obtain voters' cards. According to him, UDP has agents at various registration centers and are monitoring the process. Diba revealed that their agents sometimes confront the chiefs and alcalos and record details of suspected non-Gambians. The IEC, he continued, initially stopped them but were later allowed to carry out their activities. He also accused the local authorities of attempting to register minors, saying his team will continue to monitor the centers and those suspected non-Gambians will be sued to the revised courts. Pama Kankan, Director of Communications and Training at IEC, denied the knowledge of non-Gambians being registered but confirmed the accusation made by Ibrahim Adiba. Suñ gëna gàllankoor mooy mbiri attestation bi. The problem is with the issuance of attestation. You will see an underage being given an attestation to get a voter's card. That's a big problem out here. The law says voters' cards should be issued only to those that have 18 years and above. And if at all the person will turn 18 before the election date, they are allowed to get a voter's card. But now, if you want to register underage, I think that's a big problem. Khan is convinced that the IEC will soon issue a press release about the situation as it could further tarnish the image of the process. Commission the IEC nañ génne ndénkaane mooy press release waa pour ñaax nit yi ñu bàyyi jikko yooyu noonu. I know very soon the IEC will issue a press release about the situation because this won't take us anywhere and it can spoil the process. As the saying goes, elections are not a child's play. So we don't want the underages to interfere in an election process. And that's where we stand. We are urging the alcalos as well not to give an attestation to the minors because that's not right. However, our Gay, the councillor for the Kirjarga ward, who won the seat in the last by-election under the NPP ticket, refuted the allegation. She said the chiefs and alcalos don't help people obtain voters' cards. To her, the agents from various parties are present in all centers, and if anything of such happened, it would have been communicated to all. She said all of them are close acquaintances, therefore such cannot happen without their notice. She said it surprised her when she heard Kirjarga mentioned among the places, saying the chief of Kirjarga isn't around as he has traveled. Section 39 of the 1997 Constitution gives voting rights to only Gambian citizens that are 18 years and above to register and vote in elections, while Section 41 outlines registration of voters for election, duties of officers responsible for registration and equal access to public facilities and the media by candidates. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. 9:34 says our studio clock. Of course, we are talking about voter registration matters, and of course, as you heard from the report, there accusations and counter-accusation with regards to who should be given, or who is given attestation, papers to people who are supposed to acquire voters' cards or voter registration cards. As we get close to December, the discussion has been happening. It's still on. It has become one of the most talked about issues now in the Gambia. I will tell you this in case you are not following proceedings or you do not know what has been happening. If you are far from home, I will tell you one of the most talked about issue or matter in this country right now is about the voter registration. There have been concerns, there have been allegations, there have been queries about as to people that have been given about, or that are given the documents that would allow them to get access or to get the voter registration card as we head to December. Now, most of the concern has been surrounded with regards to the alcalos that have been given, or the chiefs that are given attestation, papers or document to people. As you heard from the report there, Ibrahim Adiba of the UDP accusing alcalos and chiefs in Nyomi of giving, or helping non-Gambians to register or to acquire voter registration card. But of course, you heard from the councillor of the Jokad Ward also refuting those claims, saying that's not true. She's on the ground and she knew what is happening, so that is not the case.
And of course, in other areas also in the Gambia, we had some similar issues have been raised or concern raised by other Gambians as well. So what is the problem? What are the issues? So we want to discuss about that as Gambians, because in previous years or in previous voter registration exercise, so long, I don't think it has been the same thing. So what's the difference? Why are we seeing such kind of concerns and queries and issues at this point, barely less than a week into the voter registration process? There have been so much concern, so we need to discuss about it. Su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko déggee ci report boobu tey dañ bëgg a def waxtaan def taxaw seetlu te bëgg na yéen tamit ngeen bokk ci ñu waxtaan bu baax ku ne nag nga joxe sa gis-gis ci ni nga ko gisee ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy voter registration bi. xam ngeen ne coow li bari na bu baax ne daf ne kur ci biir dëkk bi li ko waral nag mooy voter registration bi bu mu dooree am na ñu nga xamante ne seen xel dalut, am na ñu ci ñaaw njort, am na ñuy tuumalante sax, am na ñuy weddi tuuma. li ko waral lan moo tax mu demee nii jàpp naa ne du doon demee nii ci voter registration yu passé ci ren ñu gis mu demee nii te demagut sax wala amagut sax li nga xamante ne mooy semaine mooy 1 week coow li bari ay fan rek la amagum li lan moo tax waral li ñu am nag mbégte lool dalal si suñu naataango Modou Mohamed Niang moom mu ngi toppa voter registration bi bari ñu mun cee waxtaan ak moom ci kanam tuuti amaana tamit nañ ubbi line si ñu déggee tamit ci yéen ngeen mun a call joxe seen contribution ñu waxtaan nag ci dal rek ñu bañ a tuumalante ak yu mel noonu ndax xam ne yëf yi foog ñu ut solution ci mbir mi moon ña ñu nuyu la bu baax am mbégte bokkaat ak yow jotaay bi tey ci suba si la di la wax jumaa mubaarak nuyu la bu baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo gars yi laata nag ñuy dugg ci waxtaan bi gars yi ñu ne moo xew jamono ji. waaw registration moo xew tay Amadou Faye neen la di ziare tam di nuyu ñu nga xam ne ñuy seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si biti réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax jumaa mubaarak comme noo ko waxee rek ñu amaan leen mbégte jàkkaarloo fi ak yow nara waxtaane lu xam ne nag comme nu gars yi waxee rek lu xew moom du jàmbat te gars yi ñu ne waxaat du bëri wax waaye lu waxu rek ñu waxee ko te comme noo ko waxee registration bi dafa ñëw rek ublee réew mi yëpp si less than 1 week ëllëg la moo nekk 1 week coow li bëri na si jógee fu nekk déggee nañ si political parties yi déggee nañ si militants yi déggee nañ si IEC soo kon nag des koy waxtaane ñu am si taxaw seetlu lijjanti li nga xam ne moo si nekk problème bala dara di continuer because just 1 week fault yi si nekk IEC war nañ see mën a gën a taxaw lijjanti faj bépp soxla bu si nekk taxaw si lépp lu nga xam ne gis nañ ne mu ngi dem si yoon mu ñi taxaw si mu continuer li si nit ñi am ñaari xal ak liñ seen laam-laamee ñuy seetal yëpp mu loolu moo war waaye fii nag comme Afrique lu ma la waxee rek fii moom duñ jël ay tuumaal da ngaa indi lu na weng ñu gis ko waxtaanee ko waaw am na solo ñu nuyoo bi ak ni nga ko ubbee am na solo te moo tax ñu bëgg a cee def waxtaan tuuti rek bokk ak tamit ak Gambian si kon ni ma ko waxee ci kanam tuuti amaana ñoom tamit nañ dugg ci line bi ñu wax ñu nuñ ko gisee ak tamit ban xalaat lañ ci am naka lañ mën a taxawee pour gis ne yenn yi nga xamante ne dégg nañ ne mu ngay xew wala am na ñu koy wax wala am ñu ci am concern naka lañ koo saafaraay ñu am smooth process am process bi nga xamante ne dina dalal xel ñëpp donte ne bu fekkee concern si na am waaye du bëri waaye su fekkee ne door na rek coow li bëri foofu laa bëgg ñu dooree coow li lan nga jàpp ne moo ko waral est-ce que IEC seen waxtaay amaana am na ñu jàpp ne xëj na dafa des ci ni ñu ko taxawee waaye tamit because bëgg naa ñu ñëw tamit ci affaire joxe alkaali baay boobu leneen la ñeneen ñi ci yeneen gox yi nu ñoo joxee carte moo xam ne dafa yéex machine yi léegi bu joxee yeneen gox yi ñu ngi doxal comme ni mu waree waaye yeneen place yi tamit am na fi nga xamante dafa xala yéex ñeneen ñi benn place moo nekk ci benn gox ñu bari dañoo ñëw taxaw yàgga ñu jàpp ne est-ce que loolu du discourage ñeneen ñi bu fekkee ne loolu moo am ñu mun a taxaw ay 1 hour di xaar loolu bu fekkee am na ñeneen ñi nga xamante ne xëy na am nañ ay yeneen itte dañoo jàpp est-ce que li jar na ko donte ne jar na ko sax waaye taxawaay bu benn est-ce que IEC waruñ koo seetaar pour yombal ñëpp ñu mun a am voters card bi ci nu mu gën a gaawee waaye tamit ci nu mu gën a yombee ci ñoom. waaw wax nga dëgg coow li sax force comme ni nga ko waxee am nga wax nga fi sa biir wax ne mosu ñoo gis registration bu start amee nii coow. waaw jamono yi du benn. da nekk jamono bi jamono registre yi doon passé. pour nga toog rek def dis façon tuumaal yi yuy am nii. lu la see fekk mais bi mun ngaa ñàkk gis jant lu bari. soo léegi lu tax coow li muy bari système yi du benn nguur yi du benn daf dañ ceeñ dem si démocratie. ku si nekk da ngay wax sa gis-gis. waaye fekk na nga ko teg si yoon. soo loolu moo tax coow li mu bari. second li gars yi nit ñu bari seen xel dalut.
so this is the problem ñu bëri seen xel si because maybe ñu bëri lu ñuy wax mooy ne gan ñi dañ doon yuuxu gan bu yàggee bu yàgg moom waaw loolu moom nekkul lu bees so waaye yuuxu boobu noonu si sa biir yi nekk nga ko doon yuuxu waxi nguur la woon léegi nag bu la neexee nga génne si mbedd di yuuxu ko dara du la si fekk su amee su amut dafa des si yow ak ñi koy weddi xam ne ñi jàngat sa wax bi boo waxee lu amut lu si des dañ koy bàyyi askan bi ñooy jàngat sa wax waaye lu si mun a fekk léegi ak lu la si daan fekka moo nekkut benn moo tax wax male waxi biir néegi moo si daan gën a bëri nguur yi waaye du doon dem nu mu demee bii nag dafa start ak coow li bëri coow li bëri bu baax a baax ñëw nga si IEC dañ si am responsabilité bu réeréer ñoom seen taxawaay responsabilité bi bu ko amalu benn dinañ ñëwee rek si ne nuñ ceeñee système bi ren duggut si bopp nit yi loolu rek loolu loo xam ne ni rek mun naa jaxase already registration bi dafa jaxase bopp yi démb rek am na ñu ma wax naan lii commencé na fan nga ko amee woon dem na foofu amut gisul ko fa nit ñi woo Sinthiou Alaaji sax in fact kooku waa Sinthiou Alaaji la ma ne ko mais su fekkee ne inside boori foofu nga amee woon o yaa ngi amee woon si jumaa jeeg si juleekaay beeg yooyu noonu da ngaa dem area boobu nga seet ko because lii problème bi fu ñu ko tënk yëpp kayit yooyu ñëpp jotuñ si politiciens yi sax su fekkee ñoo ko amee mënuñoo wax ak ñëpp because lii dafa des 2 months before waroon ne mun a jàngal nit ñi naka leen ko war a defee registration mooy kon su ma déggee mooy sensitisation bi dafa des dañu waroon a génn wax ak Gambien si parce que waaw nañ gis ne jox nañ ay advertisement yóbbu ko ci télé yi ak rajo yi waaye loolu doyul ñoom waroon nañoo dem wax ak Gambien si wax leen ci explain nañ leen wax leen process bi nu moo doxee because tey sax maa ngi dégg ñu bari ñu ngay ñaxtu di wax ne tamit ren process bi la moo tax ku amoon voters card bi nga xamante ni boobu nga amee woon ci at yu passé wala élection passé mun loo yóbbaat boobu rek ñu wane la yow Gambians because amoon nga bu passé so yooyu yëpp am nañu ci am ay lent loolu waroon nañ ko leeral waaye am nañu ko gisee leneen waaye loolu ñu jàpp ne bu fekkee ne yow amoon nga beneen loolu waroon naa bokk tamit ci kayit yu war a firnde so yu mel noonu dafa mel ni communication bi dafa des te su fekkee da nga bëgg a wax ne doo mun a jël yooyu noonu su ko nguur waxee wala su ko bu ko opposition bu ko waxee lu si ëpp doole voters card yooyu ñoo leen indi fu ñu nekkoon voters card yooyu ñoo indi coalition bi tey ñu amee government so why not comme noo ko waxee mënuñ doon use those voters card su fekkee ne ay gan a ko amee woon sax te gan yooyu dañ leen doon tuumaal gan yooyu kon ñoo leen indi to power voters card yooyu doyen na pour identification ne kii war na mun a am registration loolu ñëwut léegi ñu ngi si tuumaal alkaali yi def lu nekk seconde li ñu ñëw si process bi nu mu yéexee foofu machine si Amadou 300 something million dollars nga def ko si mbir mu nga xam ne nii dëgg-dëgg Amadou 3 million dollars waaw loolu nu ngi doon xaar lu nga xam ne ni tap la waroon a nekk tap loo xam ne ni nit ki bu ñëwee nataalu rek fat nataal bi dafa war a daanu ji fële waaye machine bi léegoo-léeg sax mu paan 3 hours ñi si bëri seen machine yi dañu paan 2-3 hours ñu ne 150 card la mun a def te ñu ngi ko def overuse Amadou li si laxasu dafa bëri léegi sax lu jaaxal askan bi mooy ne ndax registration bi sax date biñ si waxante ndax loolu dina si pare balaa loolu ak moo demee nii parce que dafa yéex trop Amadou te man sax su ma jàngat machine bu ma gis man ndax every 1 hour mun na génne 15 registré loolu laay wax ok kon boobu problème am na tey bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo wër ci ground si di gis affaire yi nu moo demee mu ngi noonu gis ngeen number bi ci seen screen bi mun ngeen bokk ci conversation bi ngeen joxe seen xalaat ñu waxtaan en tant que Gambia en tant que réew ku nekk nag sa concern yi nga mun nga ko res ñu waxtaanee ko ñu seet naka la ñoo def kilifa yi tamit amaana ñu ngi déglu waaw mu nekk nag nga teg ko fu leer just bañ a indi ay tuuma rek absolument waaw loolu tamit dafa war a leer lu ne weng waaw lu leer nañ leen ñu xibaar yi wér te wóor waaw loolu leen ci soxla waaw dañ bëgg a mu interactive ñu déggante ku ne joxe sa xalaat 2323213 mën ngeen ñoo call ñu dégg ci yéen ñu waxtaan waaye rek ñu seet lu gën a bari solution lañ bëgga ndax conscience am na ba pare dégg ngeen tuumalante yi coow li bari na political party yaa ngi wax am na yeneen stakeholder yu wax civil society bi ñu ngi wax ay seen boppa ñu ngi wax so léegi nag comme conscience am na naka la ñoo def ba gis ne mbir mi dem na trop mu dem ci ni nga xamante ne buñ ci yeggee after registration mbir yu gën a jaxasoo du am parce que am na nu moo demee bu voter registration bi jeexee sax mbir mi day gën a jaxasoo moon ñan te loolu dañ ko war a moytu léegi nii leen war a moytu coow bi parce que yow kii waaj dem si combat si waajaay bi moom muy commencé xeex ak xuloo kooku bu demee si combat bi moom fu mu jëm
soo moo tax lii dañ ci war a taxaw AIC dañ ci war a taxaw ñoom ñu nga xam ne ñoo réfléchi dañ ci taxaw bu baax a baax seet li nga xam ne moo yoon ñu doxal ko si is not am na lu mooy junj te luy raam si ñag bi la jëm am na ñuy am na lu kuy wax tamit su fekkee ne ñun Gambie xam nañ ne comme lu munta xew 2021 moom élection moom daf doon am dafa mel ni ñun dañ toog lu ñuy wax ne Gambia last minute syndrome bi LMD last minute deewo moo ñu topp dafa mel ni réew mi sax noonu lay doxee lu nekk da ngay bàyyi ba last minute te gis nga sax right now même ñuy ut ID card wala yeneen kayit yi pour ñu am voters card last minute la ñu bat léegi soo demee foofu noonu moo mel da ngay waaru da ngay foog ne Gambia ñëpp a bugg a tukki wala ñëpp léegi lañ am soxla kayit yu mel noonu te itam da ngay gis ne sax bu nekk Kanifing da ngaa foog ne meeting moo fa am da ngaa foog ne political rally moo fa nekk waaw dafa over busy bu nekk Bundung exactly yeneen ak yeneen noonu la man dama dee romba su ma ñëw liggéey ma gis ni dama dee tiit ma ne ko ñi yëpp dañoo gaawtu ni balaa voter registration bi start te ku ne xamoon na ne lii dana mu ngi ci yoon bi di ñëw foog naa loolu tax sax ñu gën a yombal ne alkaali bi seen bu la identifier war nga mun a dem am voters card bi yooyu foofu te ID card lu nga ko utee foog nga yóbbu birth certificate foog nga yóbbu bu alkaali kon kay jëlal te yooyu soo ko yóbboo nga am voters card na ngay jël yooyu dem use ko yóbbu yooyu sax door a dem waaye xaar ba ñu ne registration mu ngay ñëw fu ñoo defaree ID card yi nga dem fa meeting moo fa nekk soo dafa ëppoon bi comme noo ko waxee da ngaa fa ne den dig nit ñi tukki ëllëg dafa óobu busy bu nga xam ne ni loolu yëpp pour lifin si mun a am register te ID card bi mun nga commencé liggéey yàgg na mun na ëpp na at si gannaaw ñu ngi ko liggéey waaw nit ñi na jàmbatoon neen xaalis bi yëpp waaye gis nga last minute bi ni ko nit ñi attaqué registration bi tam last minute bi force nit ñi duñ dem te xam nga bu njëkk police bu nekk rek ñu fa ne duñ dee move foofu ba déet bi jee loolu lañ doon gis time boobu nag soo nag bii amul loolu waaw exactly bii dañ joxee ku nekk période te période yooyu mun na am sax du si jee te ñu ngi wax ne ñu ngi bëgg a register lu dem si 1 million plus ak process bi nu mu nekk di demee nii mbaa dinañ mun a am loolu ok dama mel ni am nañ kenn ku waaw ñu dem ba dama doon ma fa ne am na ku ñëw waaye ñu fàttali rek ne ba léegi mun ngeen ñoo call number baa ngi noonu 2323 213 ñu waxtaan ci voter registration bi ndax ngeen ko gisee ba yan concern ngeen ci am ak lan lañ foog ne loolu lañ mun a def ba gis ne am nañ process bi nga xamante ne tegu na ci yoon tamit mu dal kon xam naa nag fu mu nekk ni coow li bari na kon ni nga ko waxee léegi moo ñang li ci gën a fes mooy alkaali lañ ci gën a tuumal ak chef yi ñu ngay joxe ay kayit yi nga xamante ne moom nekkun seen doomi dëkka wala nekkun ay Gambians loolu tamit naka nga ko gisee parce que ñu bari jàppoon ne lii xëj na ku nekk yaa ngi koo wax waaye sa intérêt nga ngay xool wala tamit ñàkk am xel bu daal ci process bi daal moo tax ku nekk di wax ne kii du fii loolu yow ban jàngat nga ci am xam naa ne loolu du gan si ñoom because yàgg neen leen a dégg ne alkaali nangam dañ dee lifin joxe kayit ay ñeneen amoon na si ifin si government bi fi nekkoon amoon na ay alkaali nga xam ne dañ leen génnee foofu am na ñëw pour léegi lan den fara opposé wala ñu ngay joxe ñeneen mun neen see wax sa benn bu bantanto kooku dëgg ñoo amat bala papa moo nekkoon alkaali bi tay mi Yaya Jammeh génnee nañ ko si ne dañuy jox ay gan kayit ak yooyu noonu because tuuma yooyu yàgg alkaali si yàgg nañ koo dégg waaye gars yi mun neen see AIC ak police bi mun neen see dox ñi seet investigate ko bu baax a baax koo xam ne nii dañ def loolu te méngoowul ko yoon dafa dal si koom am na la si yoon wax pour loolu mu am waaye dafa nekk lu nga xam ne nii feebar bu fi yàgg la te feebar bi nag balaa élection balaa registration dafa am si meeting yi ko junj this is the problem loolu moo ragal loo nit yi soo bàyyi xel ngeen sànjal meeting di same adresse boobu mu ngi doon am ngeen make sure ne ifin ku sëy Sénégal sa nekk fa da nga war a ñëw boo amee kayiti alkaali kayiti juddu ya war nga mun a am registration so loolu moo tax coow li mu bëri because signal bi dafa yàgg a génn waaw gars yi xalaat na lii moom wax la waaw léegi teel foofu ñu jël suñu foos koola bi ci laan bi hello koola salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi kan la nañ def jaama rek ñu ngi lay nuyu kan la ak foo ñoo koole maa ngi leen koole pour ndong fii ok yow la kan ok man damay laajte ci affaire voters card yi waaw dama gis ne gars yi dañu wax ne birth certificate o ID card o passport waaw mbaa nga am kayitu alkaali exactly waaw léegi ñoom leeraluñ foofu noonu waaye leeraluñ fa because dañu wax ne ID card and passport léegi soo amee ID card bu expire ñu ne la doo am boo amee passport bu expire ñu ne la doo am waaw
den mu ngi mel ni fu mu nekk ni lu expire mënatut am kayit waaw man loolu mooy suma problème waaye lu expire lii mënuñ koo dem mu remplacer bu es den bu es rek moo mën a génnee beneen bu es boobu suma problème la loolu lay doon laajte nii ok jërëjëf waaw waaw moom dégg nga lim la ci waaye nag liñ ci mën a wax rek mooy xam naa ne comme concern la waaye kayit bi nga xamante ne dem na ba expire dafa mel ni li taxoon mu jóg nekkatut fa spécial waaw su fekkee ne waaw exactly comme for exemple dégg nga soo dañ laa jox exemple bu ndaw rek soo amee vote ID card bu expire wala nga dem nga am passeport bu expire léegi boo demee ci yeneen process sax bu dee exemple ma joxe exemple banque yeneen banque yi boo demee amee la expire même pas yaa moom sa xaalis waaye duñ di la kayit bu expire soo kayit bu mu expire rek loolu dafa mel ni daf la génnee ci process bi foog nga am bu valide mun a amaat beneen soo xëj na loolu mooy issue bi mun na am nag kilifa yi ñoom nañ ko gën a mun a leeral bu dee loolu la moo tax o leneen moo tax soo mu ngi noonu mun ñang soo amee loo ci mun a yokk rek waaw loolu la rek comme ñu fii am na kuñ amoon si kilifa la si ay si li mu doon laajte rek mooy comme ni mu ko waxee passeport ID card ba certificate o loolu yëpp nga suñ la amut nga dem am stamp bu alkaali bi because mun naa am ñëpp seen kayit yi réer neen mun na am ñoo xam ne ni lakka ñëw na lakka seen kayit yi moo tax dañ dee alkaali bi tam mun am na si seede bu nga xam ne bu ko jotee da nga am jëlaat keneen hello caller yes ñu ngi lay nuyu kan la ak foo ñoo koole Babacar Ndiaye la ok sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu nane waaw benn advice la am yéen pour jox leen wax ji bëri na waaw biometric voter registration ñu ngi ko introduce in the Gambia in 2011 def nañ ko 2011 def nañ supplement 2016 te problème bu mel ni amut dégg nga waaw ki leen mun a wax affaire biometric registration ci dëkk bi mooy ki ko fi introduce moom ngeen ko indi dafa Gambia xamutee introduce na ko without any problem mu defaat ko 2016 amul problème léegi su amee problème lan la doo leen jéem a contact nit kooku mu waxal leen about this thing waaw maa ngi gis turam yéen a ko def ci seen boot bi waaw ndax xam ngeen kan la comme lan dégguma lu foofu bu baax ma ne ndax xam ngeen ki ko introduce in the Gambia non xam ko kan la xam ngeen ko déedéet te ngeen mu ne turam ci seen lifin bi fan fan lañ ko binda yéen mu ngi ci seen lifin bi suñ lifin ban maa ko gis ci seen channel bi moo binda lan yéen a ngi binda turam waaw léegi yow dimbale ñu rek pour ñu leer ñu xam rek lan nga bëgg a explain exactly déedéet naka ngeen amee tur boobu leen ba def ko naka ngeen mu ne def turam ci seen lifin bi seen channel bi waaw dafa mel ni understand waaw waaye dañu bëgg rek nga gën a leeral exactly lan nga bëgg a wax ak loo gis because bëgg nañoo dégg yow tamit loo bëgg a wax rek mu leer ñu mun a xam understand exactly dama leen bëgg a wax kooku ngeen contact kooku mooy de only Gambian ko leen mun a wax ci lii dara waaw yow waa baax na incha allah kon nañ ko yow mënoon nga ñëw wax kan la rek bu dee xëj na ñun gisuñu noonu wala waaye yéen xamaloon kan la de waaw loolu laa wax kay man man moo xaw ma kan la maa ngi wàcc seen channel bi waaye maa ngi gis turam yéen a ngi ko bind kon baax na waaw baax na kon waaye waa jërëjëf kon yow tamit bëgguloo ñëw wax kan la daal déedéet yéen a ngi ko bind yéen xamul yéen a ngi bind tuuri nit ki waa jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci loolu waa nañ ko contact wax ji bari ji yëpp amul njëriñ kooku rek moo leen mën a wax lu ko rek waaw baax na jërëjëf waaw moom noonu la ko gisee mu ne coow la loolu moo koy saafara
kooku la wax nag xaw ma kan la bëgg a kan lañ fi bind ñun suñu screen bi waaye mu ngi noonu moom noonu la waaye liñ bëgg a wax mooy rek ne mun ñaan moom sax nangu na ne coow li bari na coow li bari jooju nag moo tax ñu bëgg a waxtaan seet naka la ñoo wàññee coow li xam naa coow bi nag comme door na ba commencé est-ce que régler loolu mun ñaan dana yomb waaw dana yomb rek coow li loi moom mu ngi fi te loi bi moo tiim ku nekk waaw beneen bi mooy bëgguma laa dog sax mooy political party agency tamit AIC ñu ngi wax ne ñeen na ci ñoom ñu ngi bëgg a jël def li nga xamante ne loi santaanu leen ko mooy waruñ koo def mooy ñuy dem di seet process bi léegi di aaye nit du am voters card ak yu mel noonu te ñooñu wax ne loolu waruta am àndut ak loi bi parce que loi bi lu mu wax mooy ne soo gisee lu nga xam ne méngoowut ak lu loi bind da nga koo bind nga yóbbu ko si AIC waaw exactly wala nga sa political party ñu ñëwaat ci loolu hello caller yes hello yes ñu ngi lay nuyu kan la ak foo ñëw koole waaw man la Modou Moussa Sow nekk deputy director of press TDC dan léegi laa call bu nga press participation programme bi ok waaw man lu ma bëgg a explain rek mooy man dama bëgg a wax ci affaire registration bi nga xam ne moo nekk di on voter registration bi waaw lii nekk di happen right now am na so many problems yi nga xam ne am na si waaw yoo xam ne mënoon nañ ko avoid number one ma njëkkee si AIC ak seen machine yi waaw machine yooyu soo ko possessé nga isi ko fii si réew mi nga nar koo use si time bi nga xam ne nii weather condition bi ñu ñëpp xam nañ ne time bi in May June July dëkk bi fii daf tee tànga soo isee machine yooyu noonu nga isi ko fii pour nga xam ne moom nga war a use man foog naa ne waroon nañoo def proper survey well before ñu doon dem purchase machine yooyu noonu boobu benn la si ñaar suñ ko isee pour test ko machine yooyu soo koy test da nga koy yóbbu si ground yi nga xam ne foofu nga expect ne foofu nga ko war a use my brother doo mën a isi machine boo xam ne yaa ngi ko war a use Patoto yaa ngi ko war a use Ñaamina yaa ngi ko war a use North Bank nga yóbbu ko Kairaba Avenue wala nga yóbbu ko Kairaba naka la beach hotel wala nga yóbbu ko any of these hotels nga yóbbu ko foo xam ne nii da ngeen a taal ici ngeen toog ngeen ay def machine bi naka am practical bi loolu warta demee noonu parce que yooyu soo koy test da nga ko war a yóbbu si area yi nga xam ne nii foofu nga moo tax nga jënda ko su ko defee soo ko fa tesee 1 week di nga mun a am ndax dëgga su machine bi su waree opérer fii yan façon problème la war a am loolu number one la si site IEC doo mun a isi machine yooyu nga yóbbu ko di ko tesee area boo xam ne nii yow óor la óor yàlla ne when we come to operation doo ko yóbbu si area yooyu noonu secondly si yëfi alkaali yi attestation yi nga xam ne moom la alkaali yi de joxe waaw xam nañ ne attestation yëfi alkaali bi ko joxe loolu lu waa moo leen may doole bi te ñoom lay sukkandeku ne ñoom ñoo mun a taxaw seer ne diw sangam bi waa dëkk bi la ak ñun ak évidence yi am ñu jox ko kayit waaye léegi ñun Gambien yi lan lañ war a laaj suñu boppam mooy lan moo tax foreigner yi am soo intérêt suñu élection bi loolu Gambien bu nekk war nga koo toog nga laaj sa boppa lan moo tax benn élection yu bëri xàpp nañ Afrique fii te seen nationalité yi yaa ngi fi waaye doo dégg benn Gambien dugga si gémmiñam léegi lan moo tax Gambien bi resi foreigner yi nga xam ne ñu ngi stay suñu dëkk bi fii they are so much concerned about ñu suñu élection bi doomi réew bu nekk war ngaa try nga laaj loolu sa boppa which is very important yaa ngi dégg secondly xam nañ ne am na ñoo xam ne nii ñu ngi fii si réew bi ñoo xam ne nii deserve nañ to be a citizens waaye ay wuñ ko waaye yow pour nga nekk fi doomi réew dafa am lu wàllum la santa pour nga soo jógee beneen réew nga yàgga fi wala nga war a ceeñ nga nekk fi waa doomi réew dafa am lu wàllum la santa waay sëñ bi soo jaaree fi nga war a jaar bi lu waa jox la doole boobu kenn du la mun a atteree pour nga nekk doomi réew ndax lu waa moo la jox doole bi so ñun lu ñoo ñaan alkaali yi ak lu ñoo ñaan ñi yóbbu nit ñi di leen yóbbu si alkaali yi lu ñu leen ñaan mooy let them not be influenced by any political party nañ jël liggéey bi def ko si li nga xam ne loolu la lu waa santaane ki war a am koo xam ne dafa war a am nañ ko jox ki war sa am buñ ko jox xale yi ñoo registré nañ ko bàyyi évidence lañ am yoo xam ne ni gis nañ ko yoo xam ne ni ay xale yoo xam ne ni óor na ne yow soo ko ma ne ñun ñu neen xamante ne xale bu am fukki at ak juróom-ñaar soo ko ne tey di nga ko xam ay wante dëgga jërëjëf yenn yoo xam ne nii mu ngi nekk di xappul yoo xam ne nii ëllëg daf ñoo xont nañ jël luwaa bi li nga xam ne loolu la luwaa santaane ñu def ko muy nga nekk alkaali wala nga nekkat chef wala nga nekkat
si AIC bi lu luwaa santaane loolu la ñu war a def. jërëjëf jërëjëf du bàyyi liggéeyal nit ñi wala di sam intérêt ci individual. loolu warta am. all right thank you jërëjëf bu contribution am solo moom laal na area yu am solo ci surtout fu mu mujjee nag affaire yi xale yi AIC tamit wax nañ ci loolu ñu ne loolu bokk na ci challenge yu gën a mag yi ñoo am gis nañ xale yu bari dañoo ñëw pour bugg a register surtout ci kaw bi boobu nag beneen affaire la te wax na lu am solo alkaal yi nañ seet li liwaat bi maye ak lim leen sas ñu doxal loolu bañ a déglu political party wala influence keneen li nga xamante ne mooy yoon ñu teg loolu donte ne ñaa ngee wax waaye su fekkee ne yaa ngee def li nga xamante ne moo la luwaa santaane yow da ngay def li nga xamante ne mooy boo li ngay def sax laa bëgg a wax mooy sa xel day dal ci loolu mon ña am na solo bu baax gis nga Amadou affaire yëpp su fekkee lu luwaa bi wax loolu leen nekk di def rek coow la du bëri problème du am waaye dama foog ne rek dafa am ñu wàcc yoon bi moo tax coow lu bari waaye alkaali bi si dëkk bi la dëkk mosli mun naa am opportunité mu xam ñëpp sax mun na ko because nga judd si dëkk ba am 18 years alkaali bi xamul la mais bi dem na si sa ngénte sax o nangam so moom number one la si koo xam ne ni mun naa xàmmee ne kii fii la dëkk te dina am tam ñeneen ñu koo jàppale si loolu yaakaar naa ne ñoom tam kuñ xool ba ne kii si dëkk bi la dëkk war nañ ko mun a bàyyi xel luwaa bi daal Amadou suñ ko toppee coow lu du bëri waaye suñ topp luwaa bi rek coow dina am waaye léegi-léegi issue bi mooy alkaal bi mun naa recommander ne diw war naa mën a am kayit jox ko ba pare waaye ñeneen ñi tamit problème buñ ci gis mooy political agency fa dafa ne kii dëkkut fi xamewuñ ko fi yooyu dafay indi ay coow am nga li problème bëgg laa tere nga am kayit yooyu gis am nañu ko wax ne am nga li problème ñun fii dafa am fii tam dafa am ndee seetloo nit si dëkku fi waaw si làmmeñ waaw si kola loolu dafa war a jee wax nañ fi keneen na Gambien bi mel na nu ne mu ngay waxee nu ne so loolu dafa war a jee bu ko am na ñu nga xam ne ni fii biñu moo dee jàng dañ dem jàngi fi ñu nekkoon système boobu leen dee adopt soo ñëwee soo waxee système boobu comme am nañu fi man gis naa ñu wax ne dañ dem Touba jàng fa ñëw dem ñu ne ko dëkkut fii léegi nag su fekkee ne alkaale bi yow man gisoon ne xam na ne doomi diw dafa dem jàngi ñëw ñëpp si kooku ñëw di aussi alkaale bi ñu moo da ñàkk a jóg bu ko xam na papaam te demoon na si génte kooku waaye kooku nu mu acté kolo bu mu am au la prononcé nu moo men nga ne kii du dëkkut fii so loolu dama amoon dañ ko war a sóoraale te loolu bari na fi loolu am na paa bu nga xam ne sa attaque na si immigration dem ba indi ay kayit yi because ne lu tax ñu ne doomam bi judd parce que jàngi la defee woon léegi nag kanaa ku judd si dëkk bi yow foofu nga war a toog wala ku judd si réew mi foofu nga war a toog nit war ngaa dem feneen te olof yi lu ñuy wax loolu la boo demee si dëkk soo fa buggee nekk bu ñuy doxee benn tànk doxee ko soo léegi nag boo ñëwee nag benn tànk boobu balaa moo ceeñ dafaa yàgga ñun nag si kàllaama bi dañ ko dee jël du Gambien si kola bi ñu jël ko du Gambien naka la war a mel waaw affaire la te loolu war nañ ko mën a bàyyi xel te loolu mu ngi si te indi na si iso bokk na si problème yi gën a bëri si li nga xam ne ñu ngi koo fees fii nii banque bii rek mu ngi laa wax presse conférence na ne ku sonnoon la pour si kayit bu ko fu mu jaar ñu ne ko ne indi sa kayit spécial immigration si te Banjul la juddoo waaye xam nga mais bi nu men da ngaa foog ne du doomi réew mi waaw léegi mun a xanaa loolu war na jeex bu mu demee ba bëgg a jiite réew mi mun a xam naa ne police yi dinañ ko noppal léegi mu dafa mention loolu sax laa nga Banjul si boppam dégg na tamit coow li juddoon na fa banque laa wax banque président waaw loolu laa wax ma ne bi nga tuddee Banjul si boppam waaw Banjul la juddoo foofu tamit sax dégg naa mbiraan fa pour joxe kayit binda mayor bi moo ko war a joxe ak yu mel noonu am nañu moo daal doo dee mën a understand léegi fu mu nekk nii Banjul ñu ne amul alkaali waaw amul alkaali amul chief léegi mooy léegi buur bi nag waaw léegi loolu mooy affaire buur la am loolu mooy yëf bi pour ñu tëj waxtaan bi rek léegi moo ñang comme tollu nañ fi te tey moom foog naa ne mooy waaw daanaka ëllëg lay am 1 week te gis nga lu ci coow li bëri lan nga foog ne moo war a nekk taxawaay ku ne pour ñu am solution ci situation bi ndax bu continuer nii amaana comme lu waa tamit def ne bu demee ba jeex ñi nga xamante am nañ concern mun nañoo challenge ñi nga xam ne jàpp ne duñu ay Gambie yóbbu ko ci kanami luwa loolu mun naa jël diir te am na lu moom mun a indi ay tolof wala jaxase mbir mi ci kanam pour avoir loolu nag moytu yu mel noonu lan nga foog ne moo war a nekk taxawaay IEC stakeholders si political party ak ku ne ak tamit alkaali surtout ndax ñu ngi leen di joxoñ baaram pour ñoom ñoo gën a amee genre bu ko IEC moom boo indee kayiti alkaali waaw ñoom moom lañ lay jox ñoom lijjanteetu si waaw ñoom sax loolu lañu wax seen registration office ñu koy wax ay xale yu ndaw loolu mu méegul seen sax because nit ñi xam nañ koo xam ne am na age moo war a amee registre loolu soo fa yóbbu liir du am
so loolu jaru sax nit ñi di si xuloo kenn du dem di register koo xam ne xam naa ne mu ngi ay grade 5 ou grade li bu ko kooku ñu bëri xam ne ne kooku amul 18 years so loolu war loolu léegi loi bi am na lu mu si amul daal coow lu yëpp lu ko indi dama fa ne dañ bëggut a jaar si yoon bi waaye yoon bi lu loi santaane buñ si jaaree affaire yi coow du am. est-ce que ku nekk du yaa ngi ràcc tey sa kanam. ràcc tey sa kanam bëri na si parce que ñii óoluwu ñële óoluwu ñële so loolu daf si nekk te nag léegi lu si des mooy ñu doxal loi bi rek this is the problème waaye nag soo gisee óoluwante yëpp ñàkk see am na ñu taxaw pour jalgati loi te loolu mënul nekk nag so this is the problème foog ñu delluwaat suñu xel na lu ma wax rek mooy ne si combat la ñoo waajal lii sax face to face la face to face moom bu tojee fu combat jëm affaire la de so moo tax nag dañ war a régler face to face bi mu jaar si yoon ñu ñëpp dem waajali combat bi bu boobaa ku ne nga dem faral gis nga lamb ji ñu jógee dimanche face to face bu mu tojee lamb ji amul this is the problem so moo tax fii dañ ko war a régler ñi ngay caaxaane loo xam ne ne waruñ ko caaxaane dañ si war a taxaw gis ne registration bi jaar na si yoon ku war a am nga ñëw am am na nag coow li yàgg lu ma la waxoon moo si ne yàgg neen lëntam talu nangam nanga coow li daf ci bëri ni waaye loolu daanaka ifin dëkk bi ñu den sax ñu ngi doon wax loolu jërëjëf registré na ay xale waaw ñu gërëm la bu baax waaw dinañ ne am na ñoo xam ne suñu waay la ñu ngi ñu seetaan ñu ngi laa nuyu sax ak ñoom julde yëpp ñu Norway naka laa Khoudia Diop ñu ngi ko nuyu ak doomam bi yëpp ak jëkkëram di ko ñaanal jàmm foofu si Norway waaw ñu ngi ko nuyu waaw xam naa na mën a Gambia nag waaw di wax ne rek na gars yi ñëw wër si Gambia gars yi war na ñëw tamit ut si voters card xam na dinañ am voters card foofu waaw diaspora waaw ñoom bokkaguñ de ay fi bokkaguñ ci li si xanaa ñu ñëw waaw na gars yi ñëw gars yi ñëw ut si voters card ñoom tam sànni si carte comme que yàlla def na bokka demul fa te élection pour ñu dem vote tam loolu bokkaagul si gars yi ku am sens rek nga ñëw toog ñëwal xaaral fi bagage rek nee nañ nag duñ xaddi ñu ngi xeex bi ba gis ne lu leen yoon may ñoom tam ñu jot ci mooy bokka ci élection yi nag jamono buñ toll ni nee nañ duñ ci mën a bokkaagum ci élection yi ren ndax mu ngi noonu su ko defee ñu comme na ko waxee ñu profito gannaaw bi nga nuyoo waa Norway ñu nuyuwaale waa diaspora bi yëpp waaw di leen gërëm bu baax ci seen contribution yi ak taxawaay bi surtout ci programme bi ak yeneen plateforme yi ñoo am ci kër gi dañ dee participer bu baax ci loolu ñu ngi leen di gërëm bu baax waaye gërëm na yow tamit ci taxawaay bi ak ci ni nga jàngate situation bi am na solo liñ ci bugga rek mooy ñu am process bi nga xamante ne dafa daal ñu bañ a jiital xol na ñëpp jiital xel rek ñu dal xam ne élection bi day passé te Gambia day des li ci munta am benn président rek moo fee am te loolu yàlla moom noppi na ba pare waaw moom ñun rek ñoo ci des waaye moom noonu la doxalee ay mbiram nañ ci ànd ak dal xam ne waaw mbir yi moom moo cee mujj te moom kon ni ma ko waxee moom noppi na fay bàyyi rek bu ondi foot mu formaliser affaire yi waaye moom waaw ku ci nekk moom mooy loolu su ko defee ñu ñaanal leen jàmm bu baax ci ni ngeen fare ak ñun ànd ak ñun depuis Monday ba léegi incha allah ci programme yi yëpp am na solo ñu ngi leen di gërëm bu baax jóg leen dig daje incha allah next week Monday ci beneen edition waaye ci beneen waxtaan ak yeneen mbir nañ continuer nag di toppa voter registration process bi incha allah ñu seet naka lay demee ak tamit ban update moo ci am taxawaay ak yu mel noonu waaw donte ne coow li am la waaye xam naa ne coow laa bari rek waaye Gambia moom remain to be Gambia incha allah ñu dem ci élection yu am solo ci jàmm ci dal ci lépp jërë ngeen jëfati ci ni ngeen ñu gunge incha allah ba next week Monday jërë ngeen jëfati yàlla nañu indoog jàmm di leen wax beneen yoon jumaa mubarak jërë ngeen jëfati. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change,